ආගමික නායකයින් විද්වතුන් පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ මහනුවරදී සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වුණා. එහිදී මහාචාර්ය රෝහන් ගුණරත්න මහතා පැවසුවේ 2015 වර්ෂයේ සිට ජාතික ආරක්ෂක ව්‍යුහයේ තත්ත්වය පහළ දමා තිබූ බවයි. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය කළ බව කියන සහරාන් පිළිබඳ ඇතැම් තොරතුරු බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් සතුව තිබූ නමුත් ප්‍රහාරයෙන් පසුව නායකයින් සිදු කර ඇත්තේ ඒ පිළිබඳ ලිපි හුවමාරුවක් පමණක් බවයි මහාචාර්යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිත්වය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩල පාර්ලිමේන්තුව අධිකරණය මේ කියන සියලු ක්ෂේත්‍රයන් ආකූල ව්‍යාකූල අපි බොහෝ දෙනෙක් ඒක පිළිගන්නවා. 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පස්සේ නැෂනල් සිකියුරිටි ස්ට්‍රක්චර් එක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්තේ ඔය ප්‍රශ්නේ නිසා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ රටේ නිලධාරී තන්ත්‍රයට. ඒ නිලධාරී තන්ත්‍රය විසින් රට කරගෙන ගියා දින 51 ආණ්ඩුව තුළ. මේ කාලවකවානුව තුළ රටේ ආහාර හිගයක් ඇති වුණේ නැහැ, අත්‍යවශ්‍ය බඩුවල හිගයක් ඇති වුණේ නැහැ, ඉන්ධන හිගයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒ වෙරදයක් තියා මහාචාර්යතුමනි ඔබතුමාත් දන්නවා මේ රටේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉතාම සාර්ථක බව සිද්ධ කළා. කිසිම විභාග වංචාවක් වුණේ නැහැ, ප්‍රමාදයක් වුණේ නැහැ. මාලිගාවට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙයි කියන එක තියෙනවා පොළුවේ. පෙරහැරේ මොකක් හරි වෙයි කියලා මේ අවිනිශ්චිතතාවය පැහැදිලිව තියෙනවා. මහ ජනතාවගේ සෝදිස් කණ්ඩායම අවශ්‍යයි. කිසිම ඒ ගැන සූදානමක් නැහැ. මේ ත්‍ස්තවාදී ක්‍රියාදාමය තුළ ක්‍රියාත්මක වන බව මුස්ලිම් මවුලවතුමාලා අමනාපෙන් දෙපා ඔබතුමාලා දැනගෙන හිටියා. කාත්තන්කුටි ආදී මේ ප්‍රදේශවල සිද්ධ කරපු දේවල් කරා විවාසාව පාවිච්චි කරලා රට ඉන්දියාස් හදාගෙන මේ යන ගමන මොකක්ද එකක් කියලා පැහැදිලිවම දැනගෙන හිටියා. නමුත් ඒ තොරතුරු ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ කේන්ද්‍රය සංවිධානය කළ තවත් වැඩසටහනක් ඊයේ කොළඹදී පැවැත්වුණා. මේ සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, කතානායක කරු ජයසූරිය, හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. What is important for you to understand is that the group called Abu Bakr al-Baghdadi, he claimed the attack in Sri Lanka, that Jahran Qasim takes a pledge of allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi. Anyone who takes a bay'ah or the oath of allegiance to that leader, that person wants to die. And he has an ideology where they believe in 5 things. One is they will go to heaven. They will have an audience with God. God is known in Arabic as Allah. And you will be forgiven for your sins and vices. Is that you can take 70 relatives to heaven. That is why some of the relatives, I think the young boys are very happy about it. But please don't go and attempt it. Okay. That is, you can have 72 beautiful girls. President Rajapaksa, you are smiling. Prime Minister, you are smiling as well. So this is Zahran's promise to the fighters. And young boys, you know, their hormonal levels are different too. They want to have 72 girls. Sri Lanka is a country that has fought terrorism for 27 years. Sri Lanka has some of the most capable military, law enforcement and intelligence services. But during that period, we had 2 major problems in this country. That is, the leadership was divided. There was no collective leadership. We cannot blame the Sri Lankan security and intelligence services for this attack. I want to share with you that the intelligence existed. It is very rarely that any country will receive such precise intelligence of an attack in the making. I have seen the original intelligence report. It mentions Zahran, the members of his group, and it mentions the mode of attack that was deployed, and it even says it is going to be churches. It is true that the DIG in charge of MSD informed 225 principal staff officers. They informed the diplomatic corps. They informed the judges. They informed President Mahinda Rajapaksa's PSO. They informed Chandrika Kumaratunga's PSO. They also informed Mrs. Premadasa's security. But they did not inform the churches. Not only that, the indomitable spirit of the security and intelligence services that existed in the past did not exist during that time. That spirit had been taken away. This cannot be questioned by anyone. During the pre-2015 period, those who were in office during that time, they were hunters. Their mindset is they waited for names like Zahran to come about. Go and hunt them relentlessly and bring them to justice, either catch them or kill them, incapacitated. But after 2015, the mindset had totally changed from being a hunter to a fisherman, where you will put the rod and you will wait for the terrorists to come. So I want you to know that it is not a failure of intelligence, it is a failure of leadership that resulted in those attacks. We have to create what you call a National Security Act, that Sri Lanka has to build a rehabilitation program.
Those who have been arrested, they have to be put under rehabilitation. Sri Lanka had such a wonderful rehabilitation program. Without any further delay, implement this program. Religious and spiritual rehabilitation, social and family rehabilitation, creative arts in rehabilitation, recreational rehabilitation, and also the psychological rehabilitation. If you don't rehabilitate those who are in custody, we will have terrorists. Those who we have arrested, when they come out, they will turn to IS. This is inevitable. Second is, we have to build a program for building bridges between the communities. But the Muslim political leaders, after the attacks, went and spoke nonsense on television. I watched it myself and I was ashamed that we allowed them to speak nonsense. They said that they are keeping the swords to protect their women and also to cut grass. This shows their level of intellect and understanding of national issues. That infuriated the people of this country. So I want to tell you that we have to create a program to build bridges between the Sinhalese and the Muslims. The relationship between the Sinhalese and the Muslims is not the same. The greatest threat to us is not from IS. It is that we have damaged that precious relationship between the Muslims and the Sinhalese.